Welcome to Young Asia Television. Presented by the National Science Foundation of Sri Lanka. Hi, and welcome to yet another program in the Mihi Madala series. ගහකොළ මල් සුසැදී පනනල වැඳි සුරැකි ජීවිතයේ පිපිරෙන්නයි ගිනි කඳු ඇත්තේ ගලායන්ට දිය මං ඇත්තේ මද සුළඟද රළු විය හැක්කේ කඩා වැටේ උල්කා අහසේ දැනුවත් විය යුත්තේ විද්‍යාවෙන් තේරුම්ගෙන ලෝකය ජීවත් විය යුත්තේ මේ මඩල. More than anything else, it is the food we eat that gives us the energy and nutrition to grow and develop. That's why it is so important to have a balanced diet of fruits and vegetables. But why does a country like Sri Lanka have to rely so much on imported fruits? Is it that we just don't produce enough locally? Or could it be that what is produced locally just isn't marketed well enough? The concept of buying everything we require under one roof is not a new one. Decades ago, Asian societies met in public places and bartered each of their products. Today, this tradition has developed into a profit-oriented business. Many Asian countries have their own unique way of marketing fruits, vegetables, and other goods. In the valley of Kathmandu, Nepal, farmers sell harvests or products purchased from someone else in pre-allocated plots at the market. The unique floating market of Thailand not only transports goods but markets them as well. In Sri Lanka, many people give first preference to the traditional market because this gives them the opportunity to choose the products they want according to their budget. But who else has vested interests in the activities of the marketplace apart from the consumers and the suppliers? Here in Sri Lanka, the principal cultivation is paddy. Paddy takes up a lot of land. Pace and importance allotted to fruit and vegetable cultivation is considerably less. Of these two, vegetables are cultivated in larger scale in the central provinces in comparison to fruits. Fruits are cultivated on a small domestic level. Only a handful of fruit cultivation is done on a large scale. Vegetable refuse. Fruit facts. Important facts. Unfortunately, much of the fruit and vegetables produced in Sri Lanka just doesn't end up being fresh enough by the time it gets to the market. Let's join Narada now to find out why there is so much wastage and so much of it ends up unfit for human consumption. අපිට පේනවා මෙන්න මෙතන තියෙන මේ කෙසෙලගිලි ඔක්කොම තැලිලා. ඒක එකක්. මේකේ අපිට පේනවා උඩ මේ හරි පස් තියෙනවා තැලිලා පළුදු වෙලා බොහොම. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් අහලා බලමු ඇයි මේවා මේ තැලිලා මේ පළුදු වෙලා තියෙන්නේ මේ
මොකක්ද හේතුව කියලා අපිට පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන්. හේතුව නම් ඉතින් අර කෙස්සල්ගිරි බානවල මේ පොඩ්ඩක් යාලා තැරිච්චත් බානවා. ඉතින් යාලට ලාභයක් තියෙන්න එපේ. අන්න ඒකින්ද හැලෙන්නේ කොහොමද ඒක? හැලෙන්නේ කියන්නේ අර කෑන් එක පිට එන්නේ වහන එනකොට ඒකින්ද මේ තැරිච්ච ඒවා ටිකක් අඩු කරනවා. කිලෝ 2ක් කිලෝ 1ක් වගේ අඩු කරනවා. අඩු කරලා බානවා. අර සමහර ගස් ලැබෙනවනේ. ඔතන නෑ නිකන් මෙහෙම පෙට්ටි එනවනේ. නිකන් දාලා ඒකට අර පෙට්ටියට හේතු වෙලා තැරෙනවනේ. අන්න ඒකයි මෙහෙම වෙන්නේ. අපිට පේන ඇපල් වගේ පිටරටින් ගියන ඒවා. ඒවා එහෙම අපිට යන නරක වෙන සවුත් වෙන්නේ නැහැ. දෙල්ලම් හැබැයි සවුත් වෙන්නේ නැහැ ඇක්චුලි. තියා ගන්න පුළුවන් ඒක. ඒ කොහොමද ඒවා එන්නේ කොයි විදිහටද? ඒවත් එන්නේ නිකන් පෙට්ටි මේ පෙට්ටි වල එන්නේ. පෙට්ටි වල හොඳට ඇතුළුම් කරලා. ඉතින් අපි දන්නවා ලංකාවේ එළවලු සහ පළතුරු වර්ග තොග වශයෙන් එකතු වෙන ස්ථාන තියෙනවා. තොග වශයෙන් ගෙනල්ලා වෙළඳාම් කරන ස්ථාන තියෙනවා. ඉතින් මැනින් මාකට් එකත් ඒ වගේ තැනක්. It's just another day for the vendors doing business down an old street in Sri Lanka's commercial capital, Colombo. Fruits and vegetables are brought here from areas as far and wide as Puttalam and even Pakistan. These fruits and vegetables, however, don't always remain fresh. Like merchants island-wide, the merchants at the Manning market too use special chemicals to keep their vegetables looking fresh and protect them from the adverse effects of sunshine and moisture. Most people think that if mangoes are green, it is unripe and impossible to eat. But it is possible to eat them because they haven't been treated with carbide. But appearance as well as taste matters to the Sri Lankan consumer. Almost all fruits are treated with carbide, even these, because they are stored in cool rooms of ships for months. Many merchants like Upali attempt to maximize their profit margins by spraying various chemicals other than the pesticides already sprayed on the plantation. Papayas and mangoes are the fruits most commonly treated with calcium carbide before being put on the market. There are, however, many other fruits and vegetables that are treated with chemicals with the intent of increasing market value. Agricultural research in the country at present does not take into account the health and safety factors related to the use of chemicals on fruits and vegetables. We can't completely stop treating fruits with carbide. We can only control it. But out of greed, most people treat the fruits with too much carbide. Then the fruits become yellow but damaged. The consumers can't eat it when they take it home. Consumers that purchase these products are at the risk of suffering either arsenic or phosphorus poisoning due to the excessive amounts of calcium carbide in these fruits and vegetables. As an alternative to calcium carbide, the use of ethylene gas for the smoking of fruits such as plantains is being promoted. It is undetermined if this will be a silent killer too. However, there is hope for the future that there will be fruits free of carbide available in the market. If cultivating fruits is done as a business, then it becomes a necessity to use artificial methods to ripen the fruits, because letting it ripen naturally would make business difficult. Occasionally, consumers dislike buying fruits that are already ripened. This is when artificial methods of ripening are needed. One of the many methods is the use of calcium carbide. It was, in fact, advised by the Agricultural Department. But now, we are trying to stop the use of calcium carbide. In place of that, we have introduced a chemical compound comprised of ethran. The next time you visit a central market, just take a look around for the piles of unusable fruits and vegetables. This will give you an idea of the losses incurred post-harvest. It's a problem that most vendors of fruits and vegetables know all too well.
But now Narada goes out to investigate why this keeps on happening. From the moment fruits and vegetables are picked from the field until they are brought to the market, they are at the jeopardy of being damaged. The reasons for them to be damaged are varied. Often, if the basics like transportation, packaging, categorizing and the collection of fruits is not done properly, they may become damaged. Are you aware that the cost of damages is covered through the customer? ඕනම පළතුරක් එළවලුවක් ගත්තොත් මේවා ඇත්තටම ජීවත් වෙනවා. ඒක නිසා මේවෙන් තෙතමන Because every fruit and vegetable is essentially a living thing, the process of dehydration occurs naturally. තෙතමන ඉවත් වෙනවා වැඩි. එතකොට බරෙහි අඩුවීමක් සිදු වෙනවා. ඒ වගේම තැලුණෙන් පස්සේ This increases with time and eventually the fruit begins to weigh less. Most often fruits and vegetables are damaged, discolored and dried out. This happens because of various diseases. දුර්වල පෙනුමක් ඇති වෙනවා. තවත් දෙයක් තමයි අපි විශේෂයෙන්ම This could start out at the field itself if fruits are not cared for or if not cleaned properly. ඉතින් මේ ලෙඩ රෝග හැදෙන්නේ හේතුව අපේ නොසලකිල්ල නිසා. පසුවසුණු ලෙඩ රෝග It is more distinct when ripened fruits are taken from the field. A large percentage of fruit going to waste is mainly due to post-harvest loss. ඉදෙනකොට තමයි මේවා ඉස්මතු වෙලා පේන්නේ. ඉතින් විශාල ප්‍රමාණයක් අපේ පළතුරුන් අපිට යන්නේ පසුවස්සනු රෝග නිසා. දැන් අපි පිටරටින් එන පළතුරු බැලුවොත් If we consider imported fruits and vegetables, we notice that they are packaged to minimize any potential damage. But the locally grown fruits and vegetables are not treated that way. This only increases the damage to the fruits. ගොඩක් ඒවා තැලෙනවා, පොඩි වෙනවා, තුවාල වෙනවා. ඉතින් මෙහෙම වුණොත් අපිට යන ප්‍රමාණය ගොඩක් අපිට මේ වගේ සාමාන්‍යයෙන් එළවලු කඩයක් ගාවටම දැක් ගන්න ලැබෙන දර්ශනයක් තමයි ඕගොල්ලන් මේ දැක්කේ. පළතුරු කඩයක් ගාවට ගියත් එහෙමයි. ගොඩක් වෙලාවට අපතේ ගිහිලා තියෙනවා එළවලු පළතුරු මේ වගේ අපි දැකලා තියෙනවා. කමින්දට මේ ගැන හොඳ අත්දැකීමක් තියෙනවා. කමින්දක තමයි මේ වෙලන්සල අපි පොඩ්ඩක් අහලා බලමු. ඇයි මේ විදිහට එළවලු වර්ග අපතේ යන්නේ කියලා. මොකද්ද ඒකට හේතුව ගන්නේ? ඇත්තට මේ ප්‍රවාහනය කරනකොට බෑග් වල දාලා එහෙම අපතේ යන වැඩි. තව මෝරපු ඒවා තියෙනවා. කොලේ දිච්ච වගේ જાති තියෙනවා. ඒව ගේනකොට තමයි අපතේ යන ගොඩක් වැඩි. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රවාහනයේදී මොනවද වෙන්නේ? තැලෙනවද? ප්‍රවාහනයෙන් තැලෙනවා වැඩි. දැන් මේ වගේ ප්‍රවාහන කරනකොට පෙට්ටි වල වගේ දෙනවනේ බෑග් වල නෙවෙයි. බෑග් ගන්නකොට තැලෙනවා වැඩි. ඒ කියන්නේ සෑහෙන ප්‍රමාණයක්. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු ඔයගොල්ලෝ කිලෝ 10ක එළවලු ගෙනවත් කොච්චරද අපතේ යනවද? කිලෝ 10ක අනිවාර්යෙන් කිලෝ 2ක් 3ක් අපතේ යනවාම. අනිවාර්යෙන් අපතේ යනවනේ. අනිවාර්යෙන්. It is only a better awareness and understanding of the harvesting, transport and selling processes that will help us figure out how to thwart this problem of wastage. So let's find out where it starts and why and how it happens. There are many places in Sri Lanka that consumers shop for their needs at both retail and market prices. Of these, the Megoda market is one of the most important. It is also one place where post-harvest loss is evident. අපේ රටේ එළවලු සඳහා භාවිතා කරන ඇසුරුම ප්‍රධාන වශයෙන්ම සිදුවෙන්නේ මේ පොලිසැක් මල්ල. In Sri Lanka, fruits and vegetables are often packaged in polysacks, which are not very strong. They can hold about 40 to 55 kilograms, depending on the type of vegetable. As it is not very strong, most of the contents get smashed. Even when they are packaged in gunny sacks, they are packed in very tightly, shaking the contents deeper into the sacks, which squashes the vegetables further. As a result, the fruits and vegetables are damaged in the packaging process itself.
ඊළඟට ක්ෂේත්‍රයට යන්නේ. ඊට අමතරව තවත් දකින්න දෙයක් තමයි අපි මේ එළවලු විශාල වශයෙන් මේක ගොඩ ගහන ගෝණි කීපයක්. In addition, these sacks full of vegetables are stacked one on top of the other in transportation, intensifying the damage. ඊට අමතරව අපි දකින්න තවත් සුලභ දර්ශනයක් තමයි මේවා ප්‍රවාහ. It is also common to see merchants traveling on top of these sacks. යන්නේ මේ එළවලු වල උඩ නැගලා ගෝණි උඩ නැගලා. Even when unloading, they stand on these sacks. So until the last moment, until these fruits and vegetables are taken to the retailer, they are constantly being squashed and damaged. Only at this point, when the contents are taken out of the sacks, do we see the damage that has been done. These fruits and vegetables can't be kept for long. They dry up and turn brown very quickly. They ripen too fast, green vegetables turn yellow, and leaves fall off. So a lot of it goes to waste, and only the remains can be sold to the consumer. Vegetables and fruits are sold at a high price to cover the costs of losses and not to make a huge profit. Actually, institutions like these are established only to buy the produce of the farmers and not to maintain the quality and standards of fruits and vegetables. But now, there are plans to introduce various methods to increase the quality of fruits and vegetables sold to the public. There are also plans to produce fruits and vegetables so that farmers can make a profit too. ඒ ප්‍රවාහන කිරීමේදී අනිවාර්යෙන් බඩු බෑමේදී පැටවීමේදී ප්‍රවාහන වෙන කාලය අතරදී අනිවාර්යෙන් ඒ ගේන එළවලු ප්‍රමාණය අඩුම ගානේ කිලෝ 500කට එහා පැත්ත ප්‍රමාණයක් අපත යන මේ භාණ්ඩ වශයෙන් මෙතනින් ඉවත් වෙනවා. ඉතින් මේ අපත යනවත් අපි එළවලු වලින්ම තමයි අල්ලන්න ඕනේ. රුපියල් 5ක් විතරම වැඩි වෙන අපත යාමට. ඇත්තටම මේ භාණ්ඩ ගෙනීමේ ක්‍රමවත් බවක් නැති මේ ලංකාවේ වෙනද පොළ හැඩ ගැහිලා තියෙන ආකාරය. රැකට් එක තමයි හරියන්නේ. හරි ගියාට අපි බඩු ගේනකොට ගේන බෑග් වල. දැන් මේක පිට රටින් ඇහිලා මේ ජෛක ආයතනෙත් අපේ ආයතනයට ආවා. ඇහිලා එක එක පරීක්ෂණ කරලා ගිහුවා මේ භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කිරීමේ ක්‍රමවත් වැඩ පිළිවෙලක්. පිට රට තියෙන ආකාරයට මේ බාස්කට් වල ඇසුරුම් කළා ඒ මාර්ගයෙන් මේ ස්ථානට ගෙන. නමුත් අපේ රටේ තියෙන අධික ප්‍රවාහන වියදම් නිසා ඒ ක්‍රමයෙන් අපිට කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ දැන් මේ කිලෝ 8000ක් ගේන්න පුළුවන් නම් ලොරියේ බාස්කට් ප්‍රමාණයෙන් ගෙනාවොත් ගේන්න පුළුවන් 4000යි. එතකොට මේ ප්‍රමාණය ඒත් අර පැත්තෙන් බැලුවොත් ප්‍රමාණ වියදමෙන් අර අපත යන ප්‍රමාණය අහු වෙන ව්‍යාපාරිකයට. මේක රාජ්‍ය අනුග්‍රහයක් ලැබලා මොන ක්‍රමයකින් හරි අපේ ව්‍යාපාරිකයට මේ බාස්කට් ලබා දීලා ප්‍රමාණ වියදම් අඩු කරගන්න ක්‍රමයක් ලබා දුන්නොත් ගොවියා නැඹුරු වෙයි මේ ව්‍යාපාරිකයා නැඹුරු වෙයි අතට. ඒ කියන්නේ අපත යමක් නෑ බඩු ක්වොලිටියට බලලා ගන්න පුළුවන්. දැන් බඩු කෑල්ල ඇතුලේ තියෙනකොට බඩු කෑල්ල පෙනුමක් නෑනේ. ඒ පෙට්ටියට තමයි හොඳට මේ වගේ ෆිනිෂ් එකටම තියෙන තක්කලි පෙට්ටිය තියෙනවා වගේ ෆිනිෂ් එකට පෙනුම තියෙනවා. These little factors are not really considered because the transportation is often done to maximize the profits of the transporters. But if we pay attention to detail with the quality of the fruits in mind, it is possible to minimize the losses and sell at a reasonable price to the customers as well as the farmers. By picking the fruits and vegetables that have been cultivated using the correct technology at the appropriate time, post-harvest loss can be minimized. Most farmers suffer losses because the harvest is picked either too early or too late. Once the fruits and vegetables have been picked, they should be put in strong containers and the cleaning that follows should be done properly. Cleaning is followed by categorizing the fruits and vegetables according to size and weight. The advantage in doing this is that it makes transportation easier. The fruits and vegetables packed according to size and weight can be transported to vendors and customers quite easily.
මම හිතන්නේ ඉස්සරහට නොයෙකුත් සැලසුම් තියෙනවා. I believe that there are many good plans for the future. Plans that would not only make marketing easier, but would also protect and upkeep the quality and standard of the fruits and vegetables. I believe that we will see an advancement in a few years. C. What is post-harvest loss? Think. Are we there? C. Think. Take action. Take action. Who is affected by this loss? නම් ගොඩක් අවුත් ටිකක් වැඩි. ඉස්සස් පොඩක් අඩුයි. ඉරණයිත් වැඩි. බිස්නස් අන්තිමයි. ඇත්තටම ගොඩක් වැඩි. පාර්මිකගේ හිතන්නේ බඩු ගෙනාව ඔක්කොම ලාභ ගෙනාව විකුණන ඔක්කොම. මේ තක්කල් 250 රුපියල් 30යි කිව්වාම අපිට බයිනවා. බඩුවටත් ගන්න බඩු තියෙනවා. ඒවා ගෙනාලා ඉතින් ජනතාවට හරියන බඩු දෙන්න අමාරුයි. එන්න ගොඩාක් දුර වාහනේ දැන් අපි කේකේනාව කේකෙන් ගෙනාව කේකෙන් කැනකින් එක කැනකින් කිලෝ එකක් දෙයක් අපදාලේ අපිට යනවා. අපිට එනවා කියන්නේ දැන් අපි ගේනේවා දැන් බෝංචි කැල්ලක් ගෙනාවොත් එමේ ඒකෙන් අපි සාමාන්‍යයෙන් කිලෝ 50ක් ගෙනාවොත් 5ක් විතර ඩැමේජ් අයින් කරනවා. ඒක සර් ලොරි එහෙන් ගන්නකොට දැන් දවස් දෙකක් විතර මාකට් එක ඇතුලේ තියෙනවනේ. අඩුවෙන් දෙන්නේ නැහැ නේ ඒගොල්ලෝ. පොස්ට් එක සම්පූර්ණයෙන් කව කරගන්න අපෙන් ඒ ලාභෙත් එක්ක අල්ලලා පාරිභෝගිකයන් ගන්න වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට යන්නේම ඉතින් පාරිභෝගිකයන් අල්ලනවා එහෙම තමයි. නෝනම් මිලයි. ගෝවා ගෝණියක් ගෙනාවත් කිලෝ 10ක් විතර අහක යනවා මිසි ගන්නව බෑ. ඉතින් පියවන සමාන අවස්ථාවලදී විකුණන්න පුළුවන් වුණොත් එහෙමයි ගාන්න කවර් කරගන්නවා ඉතින්. අපි ඒගොල්ලන් එකපාර 10 ගණන් දීලා රුපියල් 20 ඕනේ එකව කරා. කොහොම සුද්ධ කරලා ගන්න බෑ. සෙල්ලා ඩේව පිටිම දෙන්න බෑනේ. අපි ආ සුද්ධ කරලා ගන්න ඕනේ. මෙයාකට කොහොම ගෙනාවත් ආක යනවා ගොඩක්. ඒ කියන්නේ ඒ ලොරි වල එනකොට මේ වෙලාව රස්නේට අරන් මේ හැම එකම මෙහෙමයි ගොඩක් අහක යනවා තමයි. කොළඹ ගිහලා ඒක බලන්න. ඇත්තටම නම් මේ වගේ තැන් වලින් ගන්නවා නම් ගොඩක් ටිකක් වැඩි පොලෙන් ගන්නවට. පිටරටින් ගෙන්නේ හොඳට පැකින් කරලා නෙවන්නේ. මේ අපි මේ මිට පෙට්‍රෝල් දාන කරනකොට ඒකට ගෙඩියට ගෙඩිය වැදීම එකට දෙනකොට සෑහෙන පාඩු සිද්ධ වෙනවා. මේ මහ ජනතාවට අසරණ ජනතාවට බෑ වුණානේ බඩු. මම නම් හිතන්නේ ප්‍රවාහනය කරනකොට ඇති වෙන දුර්වලතා හින්දා ඒ වියදමත් අපෙන් අල්ලනවා කියලා. ඉදිරින් ගේන බෑනේ. පාරිභෝගිකයන් තමයි අල්ලන්න ඕනේ. ආඩු කියන්නේ ඒවා අල්ලගෙන තමයි විකුණන්න ඕනේ. ඒවට අහු වෙන තමයි ගානලා විකුණන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට ගන්නකොට සෑහෙන ගානක් යට කරලා මේ ප්‍රවාහනෙත් එක්ක එනකොට අපි විකුණන සුළු ලාභයක් තමයි අපිටත් තියෙන්නේ. තෙත බඩුනේ එන්නේ. ඒවා ඉතින් ගෝණි වල තැම්බිලා මේ වෙනකොට පෝරමලු වලනේ ගොඩාක් බඩු එන්නේ දැන්. ඒ එනකොට ගොඩක් තැම්බෙනවා. ඒකයි වෙන්නේ. දැන් අරවා ඉතින් කූල් රූම් මේව කරලා නෙන්නේ. මිනිස්සයා ඔක දන්නේ නැහැ. කාවේ වෙනද පොළ හැඩ ගැහිලා තියෙන ආකාරය. පිටරටින් ගෙන්නේ හොඳට පැකින් කරලා නෙවන්නේ. මේ පෙට්‍රල් මේ දිනනවා නම් ඇත්ත වශයෙන්ම ඒගොල්ලන්ට ලාභයි අපිටත් ලාභයි. ආණ්ඩු ප්‍රහාණය කිරීමේ ක්‍රමවත් වැඩ පිළිවෙලක්. ඉතරට තියෙන ආකාරයට මේ බාස්කට් වල ඇසුරුම් කළා මේ මාර්ගයේ මේ ස්ථානට ගිහින් දැන් මේ කිලෝ 8000ක් ගේන්න පුළුවන් නම් ලොරියේ බාස්කට් ප්‍රමාණයෙන් ගෙනාවොත් ගේන්න පුළුවන් 4000යි. මේක රාජ්‍ය අනුග්‍රහයක් ලැබලා මොන ක්‍රමයකින් හරි අපේ ව්‍යාපාරිකයාට මේ බාස්කට් ලබා දීලා ප්‍රමාණ වියදම් අඩු කරගන්න ක්‍රමයක් ලබා දුන්නොත් කොවියා නැඹුරු වෙයි මේ ව්‍යාපාරිකයා නැඹුරු වෙයි. As consumers, we are ever ready to believe that any hike in the price of fruits and vegetables is all to do with inflation. But as we've seen today, that may not always be the case. The losses incurred post-harvest are significant contributing factors to an increase in price. Those in the industry will have to work towards minimizing this wastage, while all we can do as consumers is to stay informed about this situation and to keep up the demand for fresh fruits and vegetables for our daily diet. Thanks for joining us today on Mihi Madala. Do join us again next time for another program brought to you in collaboration with the National Science Foundation. Till then, you take care of yourselves. Presented by the National Science Foundation of Sri Lanka.